Buenos dias. Buenos dias. Good morning. We are back for the Azul Freediving Challenge 23, and today is the third day and the last day of, and we are very excited to be back here with Jorge Alejandra. Sash. Dream Team. and Julian, the Julian, organizer. The boss. So today Chief. a lot of good dives coming, a bunch of national record planned. Some people's gonna try the challenge again, and we are super excited to have you all. And tonight is gonna be the award ceremony, and we will finally know who are the winner of this competition. A quick reminder: we're gonna have a winner in overall, so the best diver out of the 3 disciplines, and then we're gonna have a winner per discipline: constant weight no fins, constant weight by fins, and CNF. Yeah, and Male then and female. male and female, first place, second place, and third place. And we also obviously have a prize for the winner of the 70-meter challenge, which is going to be $1,000 prize offered. $1,000 prize offered by Deb's Wish. So far, there's no one. Nope. So no one has nobody hit did it. the- It's been very close. Huh? Yes, it's On the very first close. day, some people were 1 second away from doing it. Yesterday as well. So I think today they're probably gonna make it. If they don't make it, the money stays for the next edition. So it's not for the organizer, unfortunately. No, it's good for the athletes. Hopefully, next edition we're gonna have $1,000 to win. You know, so it can be exciting. But let's see today. Today, 4 people's gonna try it. So maybe he's gonna get it. Maybe Pepe finally show up and get it right away. That will be interesting. Interesting. Have no doubts. And then for the other, we also have a prize for the best first timer. It's gonna be provided by Sash. Yes. Beautiful poncho, and this is gonna be for the overall. So within all the first timer, the one who does best in the overall will have a special prize as well. So we are very excited by this. And then for the overall, the CNF, the constant weight by fins, and the free immersion, the price will be provided by Cressy, one of our sponsors, Octopus, also sponsors, and we have a bunch of goodies from Pranamaya as well. So so many prizes for everybody. I love the fact that we have a podium for first timers. I think it's very great that we celebrate their very first. Yeah, because they deserve it too. And then I also realized that it was not fun for them because they're like, oh, there is nothing to win. And we do a workshop for first timers before the competition. And we were 12 people participating to the workshop. And when I said, oh, there is a prize for the first timer, I could see that there is a little bit of emotion. And he didn't really care about what you win. It's just like, oh, okay, that's it. There is something between us two. So Yes, there's something to fight about. Everybody wins in this competition. everybody wins just by participating. Experience, For sure. A great experience, a lot of fun. Well, definitely. Today is gonna be quite high level. Huh? The second block, there is a lot of interesting dives. In the free immersion, the deepest diver today announced 64 meters, and this is actually Heather. So if she does that dive, I'm not sure what happened yesterday, but she might be on the podium. Paco is trying a PB as well to 63 meters. Nina has been doing great. She's definitely heading for the overall as well. So exciting. Sean is going to try again his national record, 72 meters. Yes. I hope he get it this time. Yesterday he was very close. Very close, 69, and came up pretty clean at the surface. Yes. So that was good. It was really good. Virgil is going to do a CNF dive. If he makes this dive, I think he's going to do really good on the podium. I wonder if he might be winning the competition. And who else goes for some good dive? Eric made the biggest announcement in constant weight by fins, announcing 77 meters. Wow. So if he makes that dive, he will definitely be winning that discipline. But he cannot win the overall because he had a small blackout on day one. Yeah. So I think he's focusing to try to win the by fins and the free immersion. Okay, so far, who is the closest For male, for male Virgil. in the overall? Virgil.
Virgil, I think he's also a first timer. he's a first timer, Yeah. but he's an experienced diver, Yeah, so yeah, yeah. Yes. he doesn't really count as a Yes. proper first timer. He's a fake first No. timer. But even though to be a first timer is a challenge, because Yeah, of you don't know course. what is the pressure. You know what are your dives, but you don't know how your dives are performed. Yeah, that's why Pressure he of a came. He competition. came like 10 days before to to train with us and get used to the platform and get used to the fresh water. And actually, his first free dive was quite surprising for him. Okay. But he adjusted, and now he's looking very strong. Santiago is trying again a 67-meter dive in constant weight by fins. That might be actually a Yes. national record for Yucatan. Absolutely. And For the near Republic of Yucatan. But he's Yes. from Sa- Campeche, no? yeah, He lives in origi- Yucatan, but he's from he's originally from He's Campeche. Campeche. nationalized at He's Yucatan nationalized. City. You know, He has double citizenship. exactly. Sarah has been doing great as well. She might do good on the overall for the girls. I think it's very tight between different person, but we're gonna switch because we got excited with chatting. And the diver is going. This is gonna be Rebecca from Costa Rica, and she's actually a national record in free immersion. So let's go for it. 30 meters in 1 minute and 20 seconds. On peut bloquer le micro. Hein. Ah non, le bloque pas, il n'y en a pas. So she's going down right now, and she's the safeties are going down. Everything is going great. Recordemos que este buceo para Costa Rica es un nuevo récord nacional. Rebecca Wertzetter anunció 30 metros en la disciplina de inmersión libre. Y da una señal. Se le ve sonriendo. Estamos esperando ahora un tag y tenemos un tag. Bravo, Gracias, Rebecca. Elisa. Let's start with a nice national record. Gracias. Amazing. And it's a white card. Congratulations, Rebecca. New national record for Costa Rica. Tell me something, Julian. You are a judge as well. Yeah, that's correct. Okay. What do you feel as a judge? Like those seconds that you have the diver in front of you and you're just like waiting and staring at each other? I think it's kind of funny, actually, the suspense. Yes. Yeah, it's like you see them and you're like making them wait a little bit. I think it's kind of fun to do it. But when you have to give red card, it's really not fun. I really don't like to do that because you feel a little bit like the police. When you give bad news to someone. Even today, I had to re-explain one more time to an athlete why he cannot compete because he blacked out. Yeah. And they don't want to accept it because they train for that. It's a commitment. It's also money, and it's very frustrating to get disqualified. So this part I really don't like. Yesterday, Seth made a simple mistake and got disqualified for that, and
obviously I don't like to tell him sorry or disqualified, especially that he made his dive, he looked good, but he went with fins, and this is part of the Yes. rules, and we have to apply them. And that always reminds me, I always have the example of Alessia Sekini in the World Championship of 2017 when she pulled just the thumb out of the candy cane, and we had to disqualify her, and she was so upset, and she was going to be world champion, and we all felt very bad. But at some point, there is a rule, and this is it. We have to respect that. Yeah. Yes. And if what do you do as a judge when you're not sure about something you saw or you think you saw? Are you conservative or Normally, we always try to go. It depends on the judges, but we have a general agreement that we always try to go for the athletes. okay? So if there is a doubt between yes and no, we usually go for yes, and then we always look the official videos afterwards. And if we need to change the decision, then we change the decision. But we usually try to always go and help the diver. And if there is a mistake from the organization, we will always go towards the athletes. So in the worst case, they can redive or do something like that. Yeah. So we have cameras at the bottom, right? Yes. So we have two official cameras. One at the bottom who films the arrival of the diver at the bottom when he grabs the tag, and we see what's going on with the candy cane. And then we have the surface camera, which is on the bar, filming everything, and when the diver come up, so we can really double check the surface protocol and make sure we didn't make any mistake. So the 70 challenge is they use the stopwatch the judges have, and also check the cameras. Yeah, that's correct. So they have an official page, Yes. so we can double check the depths they've done. This one, honestly, we use it mostly for the early turn. If they went to the bottom and you get the tag, if they have a tag, we know they went to the bottom. It doesn't really matter what says the watch. But if there is an early turn, then that's the depth we're going to use for the points. Yes. Does it happen often that you have to disqualify a dive after seeing the footage of the bottom camera? Well, yesterday it happened for a diver. Oh, okay. We gave a white card, and then when we watched the footage, we realized that she pulled actually outside of the candy cane. That's why she's repeating the dive today. Interesting. Okay. So we have Hugo from France going for a dive. Salut Hugo, bonjour. But he's training in Nutila. Timer. He did the workshop with us, and he did great. At the beginning, he was a little bit sick, a little issues with congestion and so on. But every day has been getting better. So today he's going to finally try to do a 40-meter dive in free immersion. If equalization goes well, I'm sure he's going to do this dive perfectly. He's been training with Pranamaya? He's been training all week with Pranamaya, yes. Well, we can see him in the surface, relaxing in the noodle, and we're 30 seconds away from his official top. "30 seconds before official top." Very nice guy. He's having a good, successful dive. Yeah, he's doing good. He's doing really good. Here it is. The dive started. Free immersion dive, so no fins on. You could see his little feet coming up, and then pulling the line all the way down. Go, Hugo. The judges are holding the line to feel what's going on. Safety as well. How much time do you recommend to have previous competition to be in the spot that you're diving? How many days of training you mean before competition? That's a very good question. I think I would say most of the athletes here come only 3 days, and I think it's not enough. And that's why we are actually a bunch of divers that come here and injure their ears or have squeeze because they try to catch up their best level within very short time.
So I think ideally it would be 2 weeks. You know, if you can come 2 weeks and dive 2 days, rest one, and have a slow progression to what you can do best, I think that would be good. And more is maybe too much because after you just get tired and you lose the moment where you're at your best. Yes. Hugo is going up. The safety divers are going down to meet him. They will meet probably around 15, 20 meters and go all the way to the surface with him. Dive time is 1 minute and 30 seconds so far. We can see the coach right next to the line to give the coaching to the athlete. There you go. There it is. Oof. Nice catch of the line. No stick is off. Sign and a smile. Mm-hmm. So he looks happy. He looks good. He's still wearing his little hat. Very French of him. And he has a tag. Woohoo. Good job, Hugo. Let's see the decision of the judges. Freediving living. Great commentary so far. Thank you guys for watching us. Live freediving, yeah. We have a white Good job, card. Hugo. Great dive. Amazing. Amazing, amazing. So now the judge, you see, the diver goes away, and the safety team is getting the official gauge back, the tag back of you. You cannot keep the tag for the next dive. You know, put it in your sleeve, and the next day, like, hey, I got it. I did. I Like took someone I once. know. I did it, but You're I not didn't supposed to do I that. know. You know, I didn't do it on purpose. Okay, so I just realized when I finished, I was so happy that I had it with me. Nobody asked for it. I just like put it in my bag. Yeah, of course, it's a great memory. But it's a nice memory. Yeah, for sure. That's why I don't do very pretty tags, because the first year we were doing nice tags and they all disappeared. Can you blame them? Of course, I blame all the others. For everyone that is watching, please give us your question. If you want to see someone sitting here, have a quick interview, we're happy to bring them and answer all of your questions. And say hello to your favorite athletes. Share the link. Thank you so much for doing it. Yeah, please share the link. And you can also follow this channel, because like this you will know all the competition, and we're also going to do some nice videos, you know, with all the highlights of this competition. So yeah, stay tuned. So who do we have now in the line? I think we have something exciting coming. Yes. It's Maria Andre Vasox from Guatemala, and she's coming here to do another national record. So we are very excited to see that. She's been very successful in the first 2 days. So there is no reason that today doesn't work as good as the other days. Yes, yes. She's going to do a 45-meter dive, which Wow. starts to be a good number. She's very friendly, big smile on her all the time. She's a good friend of Amerigo. I don't know if you guys know Amerigo, but he's been competing with us a few times, and he's Yes, the national champion of Guatemala, and such a nice guy. Yeah, as of well. course we remember him. And actually, he was yesterday. He said hello To the in team. the chat. Are you listening to us? Saludos, saludos, amigo. You want to switch to Spanish? Sí, vamos a cambiar a español. Cambiamos a Perdón, María español. André. María André de Guatemala va a intentar un récord nacional y está mandando saludos ahorita mismo. A 25 metros en inmersión libre para un récord nacional. Ella estuvo ayer aquí con nosotros, estuvimos charlando un rato y nos contaba que no solo su primera experiencia en competencia, sino que realmente visualizó y deseó muchísimo estar aquí en Delfín, que está muy, muy orgullosa de poner esta marca para Guatemala. Qué bueno. Y que nos está viendo un montón de gente de Guatemala. Dice, hola, Amerigo. Hola, Amerigo. Tiene una gran porra, no sabes la interacción que ha tenido la comunidad con ella y qué bonito tener tan lindo apoyo, tan buena energía. Sí, y me da mucha ilusión de ver más y más países de Centroamérica que vienen a competir para hacer marcas para su país. Tuvimos Costa Rica, Guatemala, Honduras. Perú. Bueno, no es Centroamérica, pero sí, pero está muy bueno. Entonces, si los beliceños, Salvador, Nicaragua,
nos escuchan, tienen que venir a hacer marcas para sus países. Sí, sí. Sí. Especialmente los beliceños, ya sé que me escuchan. Okay. Soy fan de su gorra. Gloria. Éxitos, María. Okay. Tiene todavía 1 minuto con 30 segundos antes de su official top. Ayer platicamos. Entendamos que tenemos el official top, que es una planeación que hace la organización un día antes para acomodar durante el periodo del día el peso de fondo. Pero ¿cuánto tiempo tienen los atletas después de su official top para hacerse? Entonces funciona así. Tenemos un buzo cada 8 minutos. Eso sí es una decisión de la organización. Creo que es suficiente tiempo. Luego tienen mínimo 2 minutos para descansar. Ahí viene lo del countdown. 30 segundos. Ahí decimos el official top. Y para contestarte, ahí tienen 30 segundos para empezar la inmersión. Si empiezan antes del official top, no después de los 35 segundos, ahí están descalificados. En realidad ni lo dejamos ir. Si decimos 30, buceo cancelado, lo agarramos. Yep, no te vayas. ¿Y eso es por qué? Porque atrasa toda la operación y le da menos tiempo a los safeties de descansar. Exactamente. Bueno, la primera regla es que sí, es la regla para estar ahí, son 30 segundos. Entonces eso es una regla ida, pero sí también el problema es eso, el tiempo, el timing. Y ahí está el official top. Recordemos que María anunció 45 metros en la disciplina de inmersión libre. Esto sería un récord nacional para Guatemala y su tiempo de buceo estimado es de 2 minutos y 10 segundos. There we go. Y ahí va. ¡Vamos, María! ¡Viva Guatemala! Sí, sí. Qué linda forma de empezar el día, ¿eh? Con 2 récords nacionales por ahí. Sí, eso me gusta. Me gusta el flow, La última edición tuvimos varios récords nacionales también, Algeria, Marruecos, varios países, estuvo muy bonito también. A ver si tenemos un nuevo récord para Guatemala. Les invito a mirar bien la cuerda, ¿ves? Que ya está moviendo, significa que ya está llegando al fondo y empieza a jalar la cuerda, ya está subiendo. Sí, con buena observación y un poco de experiencia se puede leer muchas cosas nada más mirando la cuerda. Y ni hablemos de una de las funciones del juez. Se puede ver que Cara, que es uno de nuestros jueces, está sujetando la línea. Ella hace esto para sentir la vibración, ¿no? De repente puede sentir muy claramente el lanyard viajando a través de la línea y te da un referente de más o menos donde puede estar. Totalmente. Ayer estaban hasta diciendo que pueden sentir la cinta del candy cane que hace cuando el lanyard llega, hace ta, 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 y pum, tocas el stopper. Está al punto de llegar, chicos, ya viene lo bueno. Vamos, María. One minute and 1 minuto y 45 segundos. Ella anunció 2 minutos 10, así que va a salir en poquito. Approaching. Ahí está. Agarro la cuerda. All right. Eso suena muy bien. Ahorita pues es importante seguir respirando, porque pues el cuerpo necesita unos segundos para que el oxígeno regrese a sus niveles. Por eso los jueces no toman la decisión directamente, están observando al atleta. Vamos a ver si tiene un tag, eso es una parte importante. Me parece que lo tiene pegado por ahí sí, en la muñeca. Uno, pero... Sí, sí. Sí, lo tiene. Sí, lo tiene. Felicidades, bien. María. Nuevo récord nacional para Guatemala, 45 metros. Excelente. Excelente.
Ahí vamos a seguir todo el día con puras tarjetas blancas. Dice, congrats from Roberto KD. Excelente. ¿Quién oficialmente tiene que acomodar la profundidad? ¿Hay alguna persona dentro de la plataforma que se encargue de esto? Ahorita, desde el famoso accidente de Navy hace unos años, son responsables los dos, o sea, los safeties y los jueces. Entonces, los jueces en teoría deben de poner la cuerda a la profundidad pedida y los safety deben de doble checar que está bien. Ahorita van a ver que el buzo, bueno, no tenemos la cámara, pero el buzo está bajando hasta la próxima marca para estar seguro que la marca está bien hecho y que no hay un error, que faltaría una cinta o que no está bien puesto o cualquier cosa. ¿Antes quién lo hacía? Antes, pues, era nada más la responsabilidad de los jueces de poner la cuerda bien. Y el jueves, que es el día de descanso por los atletas, el día antes de la competencia, tenemos el día de los drills, donde pues practicamos todos los ejercicios de rescate y todo el contrapeso, pero también aprovechamos para checar las profundidades de la cuerda. Entonces mandamos una computadora hasta el fondo para estar seguro que se note puede cambiar un poco de nivel, así que queremos estar seguros que los 85 metros son limpios. También checamos las marcas 80, 70, 60 para estar seguro que está bien marcado para que no hay ningún error. Excelente. Ahora, ¿podrías explicarnos bien cómo funciona el sistema de contrapeso? Pues el sistema de contrapeso, si me pueden cambiar la cámara a la plataforma, ahí ven la barra con la cuerda, pero la cuerda no se termina ahí, pueden ver que hay una pola y la cuerda sigue, traversa toda la plataforma. Ahorita vamos a cambiar exactamente y la cuerda va a estar al otro lado y atrás de la plataforma pueden ver que hay como unos pesos amarrados y que también lo llamamos un crucif que toca la cuerda principal. Entonces, si hay cualquier emergencia, quitamos este carabina, este plomo extra se agarra a la cuerda, jala la cuerda por abajo, hace que del otro lado se sube la cuerda, el stopper toca el lanyard y jala el buzo hasta arriba. Hicimos una prueba desde 85 metros, se puede subir un buzo en 1 minuto más o menos y hicimos una prueba hasta poner la persona en el vehículo de emergencia, nos tardamos como unos 3 minutos, o sea, todo el proceso hasta poner a la persona en el coche e irnos así, tarda 3 minutos, o sea, está muy rápido. Por eso también me gusta mucho este cenote Yunquín, porque pues no se necesita ningún barco. Por ejemplo, cuando estamos en Roatán, que el lugar es de los mejores lugares del mundo, pero si hay una emergencia, pues tenemos que poner un buzón en un barco, ir hasta el muelle, amarrarse al muelle, sacar a la persona y finalmente podemos ir al hospital. Entonces, pues nosotros ganamos un tiempo increíble y nos permite actuar de mucho más rápido. Qué admirable trabajo. El de la seguridad es fascinante. Y bueno, pues luego también es siempre diferente entre la práctica y la realidad. Yo la primera vez que tuve que hacer un rescate de verdad, tuve un segundo de donde ya ni sabía lo que tenía que hacer y es algo que enseño todos los días, ¿sabes? Claro, Entonces claro. realmente hay que practicarlo. Y el otro día en training antes de la competencia tuvimos un blackout bastante fuerte y Rodrigo rescató perfectamente. Fue rapidísima la reacción. Y se vio como si era un día más de trabajo. En la plataforma, en la línea, en este momento tenemos a Nayeli Loza. Nayeli es de México y anunció 47 metros en la disciplina de Free Immersion con un tiempo de buceo de 2 minutos y 15 segundos. Creo que sería un PB para Nayeli. Ayer nos hizo un protocolo bastante rock and roll, pero se recuperó y fue capaz de ganar la tarjeta blanca. Me encanta el término rock and roll. Debo decir algo.
de tus favoritas. Nayeli es una de mis apneístas favoritas de esta competencia. Nayeli es una apneísta que entrena en Ciudad de México en altura, en alberca, me parece. Y bueno, está súper comprometida y hemos visto una muy buena progresión en las últimas competencias. Me parece que esta es su tercera competencia. O un cuarta, yo creo más bien. Sí, pero que era su tercera. Pero ha sido padrísimo ver este avance. La verdad, sí, muy buena progresión. Cuando llegó la primera vez, pues no tenía experiencia de profundidad, entonces tenía pues, bastante errores de técnica, se ponía nerviosa. Y hoy en día, pues ya está bajando profundo, baja con el nose clip, si no estoy equivocado, lo disfruta un montón. Y ayer estábamos hablando un poco de sus objetivos y tiene ganas de ir mucho más adelante en la apnea, entonces, pues feliz de ver eso. Me encanta. Aparte se le ve más tranquila, como que llega, estira, pone su tapetito de yoga por ahí una de las palapas y se le ve como más ya llegó, el timing suena bien, yo creo que sí alcanzó a llegar. Okay, ese pequeño vaivén de la línea es indicador de que el apneísta viene de regreso. Los buenos jalones. Sí. La idea es de conseguir un ritmo también, tratar de tener un buen ritmo en la subida, que sea como una máquina, ¿no? Y ahí vamos. Apagamos el cerebro, jalamos la cuerda y vamos por arriba. Algo aquí genial es cuando tocas el agua caliente en los últimos 10 metros, ya sabes que estás casi en la flotabilidad positiva y no tienes que jalar, puedes aprovechar, flotar y llegar a la superficie. Sí. Esperando. Ahí está. Se acerca. Dale, respira. Protocolo muy rápido, eficiente y correcto. Así que vamos a esperar a la decisión de los jueces. No sé si se dieron cuenta, pero ella se quitó el tapanariz bajo del agua para no tener que hacerlo cuando llega arriba. Entonces, como alrededor de los 8 metros se lo quita y así llega a la superficie. No tiene ni nose clip ni máscara. Tiene un tag y ahí vamos para una tarjeta blanca. Vamos, Nayeli. Muy feliz. Sí, me encanta. Yeah. Felicidades, Nayeli. Felicidades por el PB, por lo limpio que estuvo el protocolo y vamos por más. Todo el público se escuchó bastante feliz por ella, ¿eh? Y sabemos que nadie está comprometida y también es alguien que le ha costado, ¿no? O sea, ha estado... Pues el primer día de entrenamiento le costó la ecualización, había un poco preocupada, pero ya se arregló y salió muy bien. Perfecto. Me encanta. Sí. Nuestra cámara tiene vida propia, entonces va cambiando los formatos, pero bueno, seguimos siendo nosotros. Me encanta. Hoy no está Ale con nosotros, ahorita en este bloque, porque Ale va a hacer un buceo, me parece que por ahí ya está calentando. Sí, está ahí calentando. Entonces más fácil tarde. de reconocer porque no se lleva traje, le gusta sentir el agua. A mí también me gusta usar un traje, pero la verdad termoclima que hay, o sea, el agua está muy caliente, ¿no? Está en 32 grados. A 15 está en 28, que para mí es caliente todavía, pero son 4 grados que desaparecen. Sí, se siente también. Y si no tengo el traje, no, es demasiado sensación. Ayer veíamos a una de las atletas, Becky, que traía una máscara que inundó con agua y se la colocó otra vez, ¿no? Lo hemos visto poco en Azul Challenge, creo que es un poco más común en competencias más grandes y es una forma de que los atletas se protegen de estas zonas sensibles de la cara y el cambio de temperatura llega a ser un poco como... menos agresivo. Ajá, exacto, un poco violento, ¿no? Y esto hace que pierdas relajación y demás. Nunca lo he intentado, me gustaría... Pues es una buena manera, o sea, es la típica máscara que no tiene nariz incluida, entonces es para nadar teóricamente, entonces puedes usar un tapanariz, pero sí, obviamente lo tienes que llenar de agua.
Sí, yo creo que está bien. Y no es solamente por la temperatura, también es por la velocidad, especialmente con la monoaleta. Estaba hablando con Alice Modolo, que ella lo hace desde mucho tiempo, tiene una máscara gigante además. Y le pregunté por qué tenía eso. Me dice, porque en el Vertical Blue no hay mucha diferencia de temperatura. Pero cuando vas con la monoaleta vas tan rápido que tiene tendencia a abrirte ¿cómo se llama? Los párpados. Los párpados. Y puede molestar bastante de sentir este flujo de agua. En inmersión libre no vas tan rápido, pero en la monoaleta hay mucha velocidad. Y al mismo tiempo perderías relajación porque haces el esfuerzo de apretar, exactamente. Entonces estás como que concentrándote un poco en mantener así parado. Hace sentido. Pero Becky ayer usó una y platicando con ella, estaba en su palapa, me decía eso, que para ella es que está estrenando en un lago que no tiene cero buenas condiciones, pero aquí que el tema del cambio de temperatura ha sido retador y encontró una solución para eso. Y yo creo que es una muy buena idea. Sí. También vemos varios con Free Goggles. Pues Seth estaba con el Free Goggle. Que son de Octopus, que es parte de de nuestros Octopus, patrocinadores. sí. Y también es parte de uno de los premios que hay que ganar. Eso también es una muy buena opción. No te permite ver, no es para ver los peces, no es para la fotografía, nada de eso, pero permite de ver la línea, el tag y tu uso de seguridad y darte un poco de confianza. Lo único problemita que hay es que cuando llegas y sales del agua, al momento de agarrar la cuerda, ahí sí se pierde la visión totalmente. Entonces se ve bajo del lago, pero afuera no. Y Alessia Cecchini tuvo este problema varias veces porque llega y ve más o menos, está así nadando, y al momento de llegar, pues está como, ¿dónde está la cuerda? ¿Dónde está la cuerda? Sí. Entonces hay que acostumbrarse también un poco a este cambio. Nuestro siguiente atleta es DNS, James Lamarche, de Canadá. Ya de hoy no sé. Okay. Pero James is an athlete that's always with us. I think he's part of the inventory for our Azul Freediving Challenge. We see him here in every edition. So I'm pretty sure we're going to see him in the next one. I hope so. He's been working on his equalization. He got better. I'm a bit surprised he's not diving today. So I have a question. What means? It means I don't think we really agree, but it's did not start, not show. Did not start. Show. Bueno, DNS. Eso en realidad I think it's did not start. So I think that's already the official one. Es la manera oficial. Ahora están la plataforma, se queda unos minutitos. Ahorita que tenemos un poco de tiempo, quiero hablar del público. Tenemos un público muy lindo. También es la belleza de Yunkin, es que como no se necesita barco y que pues sí está grande, pero no está gigante. Entonces tenemos el público que puede ver la acción de súper cerca. Hasta se escucha bien los jueces. Y eso es genial porque, por ejemplo, pues hasta en Roatán, que está muy cerca, necesitas ir en un barco para poder asistir. Y si quieres ver, te tienes que meter en el agua y flotar. Aquí, tranquilo, sentado en las escaleras mirando el show. Tenemos una suerte genial para eso. Antes lo hicimos en Bacalá. Y en Bacalá dices, podríamos estar cerca también, pero si quieres los 70 metros tienes que ir un poco afuera, que sería más o menos como del otro lado del cenote. Está bien, pero no ves mucho. No. También cuando lo hicimos en Canlum, toda la gente estaba en el muelle y los buzos están a lo lejos y tampoco ves muy bien lo que está pasando. Es una belleza que pueden venir a ver a sus atletas favoritos, traerse un picnic por aquí quizá. Creo que llevan más cervezas que picnic la gente. Yo quise verme decente, pero bueno, sí. Pueden pasar la noche. Pues nosotros pasamos la noche aquí. Las cabañas son muy básicas, pero a mí me encanta cuando ya es de noche, porque como aquí no hay muchos árboles, se ven muy bien las estrellas. Ahí atrás hay un cenote pequeño que es muy lindo y se llena de ranas. ¿Esa es noticia para mí? ¿Cómo? Sí, pequeñísimo. No sabía. A 100 metros atrás. Wow. Y está lleno de ranas. Y de noche es un concierto y a mí no duermo mejor que con el concierto de las ranas. Al principio dije, están mucho ruido. Y mira, me había ido.
Me encanta. Qué lindo, qué lindo. Sí, Habrá el que- cenote es muy particular. También para lo de las emergencias, es de los pocos cenotes que puedes estacionar el coche a 2 metros del agua, literalmente, ¿no? Ujú, ujú. Si fuera en otro cenote tienes que a veces caminar 100, 200 metros y tienes que cargar a alguien. Para llegar hasta el estacionamiento, totalmente. Hacíamos platicando con amigos que los que entreno aquí, que puedo hacer tu freediving casi en tu carro. y Sí. eso es. No, eso es un lujo. Y además que tenemos un seguro que nos cuida. Journey, muchísimas gracias, Oscar, otra vez por eso.